Wesh l'équipe, c'est une nouvelle vidéo où dans cette vidéo nous allons réagir au Nintendo Direct qui a eu lieu, regardez la date aujourd'hui, le 12/09, s'est déroulé aujourd'hui et qui s'est terminé il y a 2 heures, voilà, j'ai pas, j'étais en train de tout regarder, j'ai tout regardé en direct, maintenant, moi je fais la vidéo réaction, je fais pas la vidéo en direct, que je suis en train de régler des problèmes pour live, voilà. Ce, je vais vous dire je vais vous dire ce qu'il y aura. Je vais vous dire ce qu'il y aura. Alors, on va aller voir quoi. Il y a Super Mario Bros, Super Mario Galaxy le film, Super Mario Galaxy, on verra ça, on verra tout. Pas besoin de regarder tout ça, on verra tout ça après. Voilà. Sur ce, c'est parti. C'est Peggy parti. 18. Ah, oubliez pas les likes, les abonnements. Il nous manque quelques abonnés pour les 70. Ça serait bien qu'il y ait un mec qui voit n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube, il s'abonne. Même, tu vois dans les actualités, dans les fils, n'importe où sur YouTube, tu la vois ma chaîne, Attack, c'est bon, tu t'abonnes. Tu cliques sur le bouton t'abonner, t'abonnes. Voilà. Sur ce, c'est parti, c'est parti. Bon, tout découvrir. Bon, tout réagir. On passera ça. Oh là, on passera ça directement. On passera ça. Oh là. Super Mario Bros 40 anniversaire, ok. 40 ans.こんにちは、宮本です。今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。明日9月13日でスーパーマリオブラザーズは Ah ouais, demain, l'anniversaire de Mario de Malaga. Il marquera les 40 ans de lancement du Super Mario Bros au Japon. 誕生してから40年を迎えます。 Demain. これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。 Celui-là, je l'ai, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai sur Wii U. C'est Super Mario 3D World. Celui-là, je l'ai. そしてその度に Un jour, je serai à la Switch 2. La Switch, je ferai des vidéos dessus. Et je vous referai ce jeu. イラストでもいろんなマリオが描かれてきました。 Et puis, si tu vois comment je peux mettre la Nintendo, la Wii U sur le PC, même les Play 1, 2, 3, la Xbox 360. Regardez comment les mettre au PC parce que j'ai le game truc HD là qui permet de relier ça au PC comme ça que je peux filmer. J'ai jamais encore fait, je sais pas comment on fait. 去年オープンした京都にある任天堂ミュージアムではいろんなゲームの C'est stylé ça. 去年オープンした Un jour si je vais au Japon, faut que j'aille à Kyoto parce qu'il y a ce musée. Allez visiter. 京都にある任天堂ミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。もちろんマリオの原画やドット画も展示しています。また来年9月までの1年間は入館証 Dès maintenant, billet commémoratif des 40 ans de Super Mario disponible jusqu'en 2026. がご覧のデザインに変わります。9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに Le billet d'entrée, ce sera ça, ok. 変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、
来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパー・ニンテンドー・ワールド Troisième parc Super Nintendo World à Universal Epic à Orlando en Floride. Ah ouais, quand même, aux États-Unis. Plein de choses à en faire. がフロリダのオーランドにあるユニバーサル・エピック・ユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは2026 Le Kyoto Marathon de 26, 15 février 2026, nous soutiendrons le marathon de Kyoto qui aura lieu en février 2026. を応援することにしました。スーパーマリ Depuis la création de Mario en 1995, il y a 40 ans, la série オブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援を力に40年間 j'aime la DS. 走り続けて Sur la き DS. ましたが、 Faut que je trouve des jeux sur la DS Mario. 今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。 C'est Mario Odyssey, ça sera. これはラン Quand les participants porteront ce dossard qui abordera le logo ナー Nintendo. がつけるアスリートビブスですが、任天堂ロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをご覧ください。 Au printemps, quoi? Ah, me dis pas, il y a encore un film Mario. Me dis pas, il y a un film Mario. Mais non, nouveau film. Regardez, les créateurs des millions, là, regarde, des millions. Illuminati. Illumination, c'est mignon. Ouais, c'est mignon et moi, c'est méchant. Nouveau film Mario Galaxy, le film Super Mario Galaxy. Sur quand? Allez voir. Let's go! Allez voir que c'est pas de date. 任天堂とイルミネーション Le titre du nouveau film produit par Nintendo Universal Illumination. が共同で制作している新たな映画のタイトルはザ・スーパーマリ Ah, il sera en avril 2026. Super Mario le film. Ok. オギャラクシームービーです。宇宙に飛び立つマリオたち、さあどんな冒険になるのでしょう。この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。クリスさん。 Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th anniversary, it's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration for our story, this next film holds surprises for fans of every Mario era. Our directors, Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to deliver a film. Team of artists at our Studio à Paris. studio in Paris are very busy working to deliver a film that aspires to earn its place in the history we're here to celebrate.
Brian Tyler is also returning to compose a score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt as Mario. Les gars, vous avez Chris Pratt, acteur qui joue Mario. Il joue aussi dans Gardiens de la Galaxie. Lui, il joue dans Gardiens de la Galaxie, le personnage principal, même dans le jeu. Voilà, il joue dans Gardiens de la Galaxie. Je te le dis. Parce que toi, tu sais pas. Toi, tu sais. Anya Taylor-Joy Ok, elle, je connais pas. as Princess Peach. Charlie Day as Je connais Luigi. Jack Black pas. Oh, mais lui, je connais lui. Lui, il joue dans Minecraft, lui. Il joue dans Minecraft. Jack Black, il joue dans Minecraft. Il joue dans Kung Fu Panda. C'est ce qu'il fait pas. Oui, c'est qu'il fait la musique. La 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 la. Chicken. Things I know, na 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 na. Things I know, na 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 na. Si, c'est lui. as Bowser. Keegan Michael Key Ok, lui, je connais pas. as Toad. And Kevin Michael Je Richardson connais pas. as Kamek. And as we continue to make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画 Lui aussi, il est impliqué dans le film, lui aussi. Je savais pas. Lui, il est impliqué dans le film. Lui aussi impliqué dans le film, je savais même pas. になっています。公開までもうしばらくお待ちください。お待ちいただく間、皆さんにお届けしたいものがあります。こちらをご覧ください。Ça veut dire que là, il y aura un Super Mario Galaxy, puis un Super Mario Galaxy 2. Vaut mieux pour Noël, je demande la Nintendo Switch 2 pour Noël. Hein. Parce que déjà je l'ai demandé pour l'obtention de mon bac, je l'ai demandé, je l'ai même pas eu. Et là, en plus, je vais m'acheter des Mario parce que j'ai envie de les faire avec vous en live. En vidéo, peut-être, je vais faire. Ça veut dire qu'il y a un pack qui comprend les deux. Il y a un des deux, c'est un vieux, je crois, il est sorti sur les anciennes consoles. Non, il y en a un, il est sorti il y a très récemment. Et là, il ressort une Nintendo Switch.
dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que ce jeu il sortira le 2 octobre. Bah, dans quelques semaines, là, 2 ou 3 semaines, il sortira sur Nintendo Switch. En plus, il comprend le 1 et le 2. Hein. Voilà. そうです。映画のタイトルにもなっているスーパーマリオギャラクシー、そしてスーパーマリオギャラクシー2です。さあ、 Les deux jeux, ok. ここで当時のディレクターにバトンタッチしましょう。小泉さん。はい。皆さんこんにちは、小泉です。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。星には重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。またロゼッタの書斎では絵本が読めるのですが、本作ではその絵本に新たなページを追加しました。こちらもぜひお楽しみに。そしてその絵本ですが、実際の絵本として読めるようになります。 Ok, ça c'est une image de la version japonaise. La version papier du livre n'inclut pas les pages ajoutées dans Super Mario Galaxy plus le 2. C'est japonais. 先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、詳細については今後任天堂公式ホームページにてお知らせしますので、続報をお待ちください。 Ah, c'est un livre, regardez. スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2は任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん Également jouable sur Nintendo Switch 2, mais vous pourrez également y jouer sur 任 Nintendo 天堂スイッチ2でもプレイいただけます。また任天堂スイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。 Ça c'est... Ouais, ça c'est quoi? The latest entry Après Mario Galaxy 1 et 2, in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Mario Tennis un nouveau jeu Mario Tennis Fever. Fever. Use top spins, slices, lobs, and other familiar shots. But now you can also slide and use other fancy footwork with new defensive maneuvers. And swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the ice racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the mini mushroom racket. Or duplicate yourself with the shadow racket. There are 30 fever rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room or Go for Glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal.
Mario Tennis Fever launches on Nintendo Switch 2 February. Ok, le nouveau jeu Nintendo Switch il sort bientôt. Ok, il sort le 12 février 2026. 12. ご覧いただいたのはシリーズ最新作のマリオテニスフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん、今作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット、その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますので、ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Encore un nouveau jeu là. Mario Wonder Bros. What'll it be? Ah, il y a un nouveau parc, tu dis, il y a un nouveau parc. Wow! More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Il y a un nouveau royaume, il y a un nouveau royaume qui est. Super Mario. More multiplayer Des nouvelles péripéties en multijoueur royaume des fleurs arrivent, ok. mayhem. Ce jeu il est déjà sorti, ce jeu je crois. Il est sorti il y a longtemps, je crois. Il est sorti cette année en plus, si je m'en souviens bien. Mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meet up in Bella Bell Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom. Bella Bell Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Let's go over some of the things you can do. Le nouveau parc il a multijoueur, ça veut dire. Collect the most coins to win. Collect coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Dodge attacks and try to survive. Whoever's it at the end loses. Run and hide and tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Work together to relay. Pass the bob-omb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Jump to the beat. Jump in time and the lift will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump! Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Bella Bell Park. The Nintendo Switch 2 Edition adds other new content as well. Look forward to more on that in the future. Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus meet up in Bella Bell Park, launches on Nintendo Switch 2 next spring. So long. スーパーマリオブラザーズワンダーに Ok, il va recevoir une version Nintendo Switch. Nintendo Switch 2 Edition Ce jeu sera sur Nintendo Switch 1. が登場します。みんなでリンリンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言いながら遊ぶマリオになっていますが、他にもいろんな要素を追加していますので、続報をお待ちください。ところで、ゲームでもよくしゃべる僕うるさかった？このおしゃべりフラワーですが、実際に作っちゃいました。僕と君ってちょっと似てない？そっかなと、こんな感じでたまに勝手にしゃべり出します。日々の生活をちょっと楽しくしてくれるこのおしゃべりフラワーは来年の春に発売予定です。さて次がスーパーマリオブラザーズ40周年パートの最後のタイトルになります。Prochain jeu, c'est quoi? Prochain jeu, c'est quoi? One day, on the island where Yoshi and his friends live,
A talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. But it can't actually see what's written down. So Yoshi jumps in to help investigate. First, let's study this flower-like creature. We found it right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. Pour l'instant, un jeu que j'achèterais, c'est peut-être ma Galaxy. As you wander Le through 1 avec le 2. the book, you'll make all sorts of discoveries about the creatures you find. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them and they'll scatter in the air. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break the rock. It looks like there are still lots of unusual creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. ヨッシーが主役のヨッシー Le jeu sort quand? Ah voilà, qu'elle pas encore vu. Yoshi and the Mystery Book. Le mystérieux livre. Il sort en D26. Pour l'instant, ça va. Spring. Ils ont fait un Yoshi et un nouveau Mario pour les 40 ans. Pour les 40 ans, ils ont fait un nouveau Mario. Ils ont juste mis le 1 et 2 de Galaxy sur Nintendo. Juste 2. Ils ont fait un nouveau film. Ils ont fait un nouveau Yoshi. ヨッシーが主 Pour l'instant, c'est bien pour l'instant. 役のヨッシーと不可思議の À la fin, je vous dirai tout. Maintenant, je vais tout regarder. Je vais juste dire la sortie des jeux. Quand ils sortent, je vais dire c'est quoi le prochain jeu qu'il y aura. Il va annoncer quand ils vont lancer Nintendo. À la fin, je dirai des jeux auxquels je pourrais acheter si j'avais la Switch 2. 図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図鑑。 Parce que pour l'instant, je l'ai pas encore. ステージを探索することでいろんな出会いや発見が待ち受けてますよ。続報をお待ちください。 Et s'ils sortent sur PS5, quelques-uns de la Switch, j'achète. スーパーマリオブラザーズ40周年パートは以上です。 Ah, ça y est. Voici, il y a marqué. Voici qui conclut les annonces du 40e anniversaire de Mario. Ah, c'est bon, il y a eu un jeu. Non, deux jeux. Deux jeux Mario. Remasterisé de Galaxy 1 et 2 sur Nintendo Switch 2. Le film et Yoshi. Et le jeu Mario Tennis. ゲームはもちろん来年の春には映画の公開もありますのでいろんなマリオを楽しんでいただければと思います。さてここからはいつものダイレクトをお届けします。まずは任天堂スイッチで発売するタイトルを D'abord, le jeu à venir sur Nintendo Switch. 紹介します。 It's time Il y a celui-là qui arrive. to storm into Mener sur Cryptica. Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Storm Lancer, probably Monster. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes, uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Storm Hearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Storm Lancers launches
Storm Lancer. Disponible dans la journée sur le Nintendo Shop. Ok, déjà disponible dans le Nintendo Shop. En exclusivité sur Nintendo. Exclusively on Nintendo Switch later today. Celui-là, pas fameux. The Prochain jeu, La vie sauvage vous appelle. Un jeu sur les Mi? Non. On dirait comme Animal Crossing. wilderness is calling. Transform a wild island Dickham Crafton. inspired by the Australian outback. In this charming survival life sim, there are plenty of ways to make this wilderness your home. Plant crops, catch fish, gather resources, and plenty more. But don't let your guard down while exploring. Wild creatures may attack, so use your tools, weapons, and wits to make it out in one piece. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even decide to live here. Plus, up to 4 friends can build and En plus, on peut jouer à 4 en coop local ou en ligne. explore together in local or online co-op. Dinkum launch Ah, Dickham, lui, celui-là, il sort le 6 novembre 2025 sur le en exclusivité console temporaire le 6 novembre. Le 6 novembre 2025, Dickham fera son arrivée en exclusivité console temporaire le 6 novembre sur Nintendo Switch. Là, il parle de tout le jeu Nintendo Switch 1. Après, ils parleront des jeux Nintendo Switch 2. launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch, November 6th. Pre-orders and a demo will be available. La version en précommande et en version démo dans la journée. Ok. C'est-à-dire que toutes les précommandes, les jeux qui sortiront aujourd'hui, ils sont déjà sur le Nintendo Switch. Later today on Nintendo eShop. Prochain jeu, embarqué pour une aventure colorée. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure C'est pas comme le studio Griffline. Pour l'instant, à part les jeux Mario et Yoshi, pas fameux hein, tes jeux Nintendo Switch là, qui vient d'annoncer. Hein. Popucom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. On this planet, color is key. Attack enemies with the same color to defeat them. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of stages. Team up to take them down. Additionally, in party mode, up to 4 pals can take on a variety of challenges together. A colorful co-op Faut jouer à 4 aussi. adventure awaits Et encore. in Popucom, launching on Nintendo Switch this winter. In Popucom, launching Pas un peu comme Winter, mais Winter est déjà passé, l'hiver 2025 est déjà passé. Tu veux dire hiver 2026? on Nintendo Switch this winter. Here, on this small C'est les Mi ça. island floating in the sea, are me characters, Les Mi mènent une vie. Ça, c'est les Mi. each living their own carefree lives. When is the game coming out? Let's take a look at what's happening in Tomodachi. Tout celui-là, on l'avait vu dans un autre Nintendo Direct, on avait déjà vu ce jeu. Et on avait déjà vu un extrait dans un autre Nintendo Direct que j'ai fait. Que j'avais réagi il y a pas longtemps. Tomodachi Life, une vie de rêve. Life, living the dream. You're in charge of this island. You can create Ils m'ont mis comme sur la Wii ou la DS. me characters of anyone you'd like living here. Base them on a friend, a family member, or even yourself. Once you've chosen their personality,
My name is and voice. My name is Your me is good to go. I can't wait to start living here. The me characters you create will enjoy their island life however they see fit. Wonder what's up? I'm absolutely ravenous. Enjoy. Oh my. Looks like that hit the spot. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. So first, Satranti Ramadishi, Chandripika Sapu. They really hit it off, all thanks to this meetup. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. Ah. Ils ont même des news, les miens. We interrupt your day to bring you this breaking news. Following previous reports C'est un rapport faisant état d'une sortie d'un titre. of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Pour confirmer que Tomodachi Life, Life, Living the Dream, launches Force en au prince de next 26. spring. More on this story as it develops. 映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売します。新たな生活までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発 Et dont certains jeux sont... Pour la suite, nous passons au jeu Nintendo Switch 2. Enfin. からは任天堂スイッチ2 Et ceux qui sont disponibles sur Nintendo Switch 1. Ah, ceux qui sont ils sortent sur la Nintendo Switch 2, la console, ils sont disponibles sur l'ancienne console aussi. Comme pour la PS5, disponible sur la PS4. Comme pour la Xbox Series X, disponible sur la Xbox One. またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルを紹介します。Dash, slash, Faites parler vos poings et vos armes dans ce jeu. and clash in these games. Get over here and choose your fighter in this Mortal Kombat Legacy Collection. totally toasty collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Ok. Mortal Kombat Legacy Collection. Version numérique le 30 octobre 2025. 1. Version Nintendo eShop le 30 octobre. Et la version physique avec la cartouche, c'est le 12 décembre 2025. Ouais, 2 mois pour avoir la version physique. Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 30th and physically December 12th. Let's finish this. Experience the first game Final Fantasy 7, mais celui-là il est sur PS4, PS5. Il maintenant il sort enfin sur Switch. in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Ah bah celui-là je l'ai sur PS5. Step into the role of Dans le PS Plus, j'ai pas besoin de vous présenter. Hein. Final Fantasy 7, Cloud Strife, a former un des meilleurs Final Fantasy auquel j'ai joué. Hein. member of Shinra's Elite Soldier Unit. Et je vais vous le faire les gars. Celui-là aussi je vais vous faire en vidéo sur la PS5. Mais là les gars, j'ai d'abord finir Assassin's Creed, après finir Assassin's Creed, sortir toutes les vidéos, sortir les vidéos FIFA, Far Cry, Assassin's Creed, et après on verra. While he is working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. The fate of the planet is now in your hands.
Final Fantasy VII Remake Intergrade Celui-là sort le 22 janvier 2006. launches on Nintendo Switch 2. Il est disponible aujourd'hui le 12/09 en précommande sur le Nintendo Shop. January 22nd. Save the world from malicious machines in this Prochain jeu, Linked Banner of the Spark. action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call home. Then, customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op Jeu en coop ou via Game Share. or via GameShare. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. Disponible dans la journée. Disponible dans la journée sur Nintendo Shop of the Spark Force Review. Aujourd'hui sur Nintendo Shop. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch. Well, daughter of Hades, princess of the underworld, it would seem that you are finally prepared. But time itself is against us. And war has come to Mount Olympus. Shall you rush now to your family's defense? Or shall you strike our enemy in the heart of the underworld? You know me, Headmistress. I'll do both. Death to Kronos. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister Titan of Time. Wield powerful weapons of night, the Sister Blades, the Moonstone Axe, the Witch's Staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices, and you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second Ce jeu sera en mode TV 1080p 120 fps. Pas de portable 1080p 60 fps. in TV mode. Hades 2 launch. Ok. Hades 2, Nintendo Switch 2 ici, en version numérique le 25 sur Nintendo Shop. Ça veut dire dans 13 jours il sort sur la version eShop. Et dans 2 mois, 2 mois et 8 jours il sort en version
cartouche. Just first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch, September 25th. New Amiibo figures right in. Ah, les nouveaux amiibo arrivent. Kirby Air Riders is coming soon, and 2 new Amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can on the way. Il y a 2 nouveaux amiibo comme Banana Waddle Dee, Étoile ailée, Kirby, Étoile War. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level soon. Kirby Air Riders is coming soon, and 2 new Amiibo are also on the way. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the Amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over. These 2 new Amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Be on the lookout for even more Kirby Air et Riders sont en approche. Kirby Air Riders Amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is Attention, il y a un direct pour Kirby Air. also on the way. C'est Zelda. Ah non, c'est Hyrule Warrior. After traveling back Zelda. in time, Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with GameShare, you can play together on 2 separate consoles, even if only one player has the game. Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, les chroniques du saut, sera arrivé le 6 novembre sur Nintendo Switch 2. Ah ouais, quand même. Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2, November 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. And remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3!
It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? Je savais, c'était Dragon Quest, je savais. C'est le 7. Wow, il y en a beaucoup, hein. Il sort sur Nintendo 2, Nintendo Switch 2, Nintendo 1. Ok, putain. Romania. Ray. My. Dragon Quest 7 Reimagined. Reimagine. That's the spirit. Il sort le 5 février 2026. Look out, world. Here we come. ご覧いただいたのはドラゴンクエスト7リイマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリ任天堂トゥデイについてのお知らせです。このアプリは任天堂のゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。こちらをご覧ください。Coming to Nintendo Classics, Virtual Boy. You'll be able to enjoy a collection Virtual Boy, retrouvez une nouvelle collection de jeux Virtual Boy en 3D stéréoscopique. of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. In order to play, you'll need this Pour jouer au jeu classique, la Virtual Box, il faut acheter ça. dedicated accessory. This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis. Tennis, compatible. Galaxy Pinball. Galactic Pinball. Télé Roboxer compatible. Telero Boxer, and more. The 14 classic 14 jeux à venir. Wario Land, Galaxy Pinball, Read Alarm, Télé Roboxer qu'on vient de voir, Tennis qu'on vient de voir, Golf, Mario Clash, Virtual Force, Jack Bros, Virtual Bowling, après l'autre je sais pas si en japonais, Spice Invaders, Tetris et Tetris, de Tetris. The games shown here are planned to be released over time. Ils font l'arrivée au fil du temps. Ok, ça arrivera en 2026, le 17 février. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed Lui, il est disponible sur le My Nintendo Store, mais après commande. to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available to pre-order later today. A cardboard model of the accessory Un modèle carton sera également disponible. will also be available. Au Japon, ils ont déjà lui, il a déjà regardé.
バーチャルボーイ任天堂クラシックスをお楽しみに。続いてはヘッドラインをご覧ください。The Crimson Nouveau jeu, le papillon écarlate redéploie ses ailes. Butterfly soars again. Minakami Village, a place said to have vanished from the map. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Koei Tecmo Europe. When twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. But as she delves deeper into the mystery, Don't let go of my hand. Mayu's sanity slips away. Where will the Crimson Butterfly lead them? Fatal Frame 2. Il sortira début 2026. Crimson Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake launches on Nintendo Switch 2 early next year. Upgrade your Ces jeux se mettent à niveau. Ah, ok, faut juste payer 10 € pour. Faut juste payer 10 € pour avoir la version de Nintendo Switch 2. play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the On a One Piece Pirate Warrior 4. Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before as you aim to become Automne 2026. King of the Pirates. Après on a Overcooked 2. Il sera l'hiver plutôt des 26, pas des 25. Hein. Enjoy camera play and more in Overcooked 2. Ah oui, mais hiver des 25, c'est quoi? C'est décembre. Ah oui, c'est décembre. Nintendo Switch 2 edition. Serve up dishes and reaction Caméra. while you cook together. Après il y a Stardew Valley. Automne. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together if one person has the game. 5 Prochain jeu, Human Fall Flat. Ah, celui-là je connais un peu sur la Play, il est sur la Play, je crois. Il est sur la Play 5. Human Fall Flat. Pour un tonne de 26, 5 nouveaux niveaux. new levels, including Candyland and En boostage, je crois. Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, Jeu à souris. you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving Envie de relâcher la pression. more to clean? Power Wash Simulator Power Wash Simulator. makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Le 2. Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Muckingham. Then venture into new, grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op. Or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2
disponible automne des 25 sur Nintendo Switch 2. Bon, ouais, je suis bien tardé. Launches on Nintendo Switch 2 this autumn. The fruit matching phenomenon On est bien de la pastèque. Ah oui, ce jeu, je le connais, ce jeu sur téléphone. returns. Ah oui, le jeu de la pastèque sur téléphone. Suika game is back and rounder than ever. Suika Game Planet. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can C'est connu sur téléphone. drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's super evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via GameShare. This allows you and up to 3 players to drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when Suika Game Planet Suika Game Planet. Il sort dans l'hiver des 25. launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch this winter. Ça va me passer Resident Evil. Non, Metroid Prime. Ce jeu, je l'attends bien. Ce jeu, j'ai envie de le voir en live. Avec soit Julien Chiez, soit un autre. Soit que ça va. Soit que ça va, soit lui. Julien Chiez ou Carole. C'est bon les gars, c'est Metroid Prime 4. Il sort le 4 décembre 2025. Bientôt, hein. C'est bientôt. Il y aura aussi un amiibo de Samus. Et de Samus avec la voiture. Avec la moto Viola. Les amiibo sortent le 6 novembre. Il y en aura 3 en fait. Et l'autre sur le 4-12 comme le jeu. Silus. This is where you're from, DK? This island is beautiful. DLC is smashing its way into Donkey Kong. Un DLC pour Donkey Kong Bananza Festin. Kong Bonanza. Il est sorti au mois de juillet, il y a déjà un DLC. This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. And if you finish the main game story, Si vous avez terminé l'histoire principale. Void Kong will offer you a position in the ranks of Il faut d'abord terminer l'histoire principale. the Void Company. What do you think? Ready! Your mission?
Collect as much shiny green ore as you can in Emerald Rush. Meet your emerald quota within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies or more jam-packed treasure chests. There are all sorts to choose from. Gain and stack perks, then collect oodles of emeralds. You can also smash Vanadium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Your perks and skills reset after each run. But Fossil and Vanadium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you'll get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, Disponible dans la journée, ok. DK Island, and Emerald Rush paid DLC Le DLC, elle est payante. launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free demo of the main game will also be Une démo aussi. available on Nintendo eShop later today. ドンキーコングバナンザに有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュとスイッチ2で生まれ変わった DK アイランドをお楽しみください。続いてはこちらをご覧ください。This land is just waiting to be shaped by a Ditto that looks like a human? And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokemon. What's this? Looks like Ditto's got an idea. By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokemon. Collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Build homes for the Pokemon you meet. There's so much to do here. To rush, though. Go at your own pace, and you'll have a wonderful space before you know it. Pokémon Pokopia. Un nouveau Pokémon Pokopia, sorti courant 2026.
任天堂スイッチ2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくココアポケモンにご期待ください。続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Ah là, c'est l'édition Pokémon ZA. Édition Nintendo Switch, ok. Pokémon との Ok, la version de Nintendo Switch 2 de Pokémon ZA Legends disponible le 16 octobre 2025. Il est déjà disponible en précommande sur le Nintendo Shop aujourd'hui. で新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。Ça c'est quoi il y a aussi un contenu additionnel payant, il y a un DLC. Ah oui, il y a un DLC dans Pokémon Legends ZA. Méga Dimension. Précommande disponible dans la journée sur Nintendo Shop. Glow de la tenue. Holo XY disponible le 16 octobre. Scénario additionnel. Il y a encore un autre DLC aussi. Prochainement. ポケモンレジェンズ ZA に有料追加コンテンツメガ次元ダッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Ready for some Prochain jeu, Petit meurtre sous le soleil. killer fun in the sun? Are you okay? You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And along with the main game, an additional story is included.
One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2. Danganronpa 2x2, first arrivé l'an prochain sur Nintendo Switch 1 et 2. Launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Make history in the Prochain jeu, oh là là, ça va être du lourd. Hein. Entre l'histoire des trois royaumes. Three Kingdoms. Dynasty Warriors Origins is Dynasty Warrior Origin arrive sur Nintendo Switch 2. marching on to Nintendo Switch 2. The Three Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the Three Kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Il y a un DLC payant en approche aussi. Ça s'appelle Dynasty Warrior Origin. Choose a different path and experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Il sort le 22 janvier 2026. Dynasty Warrior Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2 January 22nd. Two fates are now intertwined. Welcome to the sprawling Monster, ah ça c'est Monster Hunter Story 3 Twisted Réflexion Capcom, c'est Capcom. world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsties, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. However, a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsties, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3. Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection le 13 mars 2026. Twisted Reflection soars onto Nintendo Switch 2 March 13th. Prochain jeu c'est quoi? Oh, il y a F26. Faudrait quoi FC26 avec Bellingham. FC26 sur Nintendo Switch 2, les gars. Ça c'est FC26. Two Point Museum, sorti le 28 octobre 2026. Précommande aujourd'hui. This guy set complete. Nice America. Il sort le 10 octobre. En précommande. FC26, il sort le 26 septembre sur Nintendo Switch, Xbox Play et PC. Et je le reste sur Play 5. C'est EA, Electronic Arts, je le reste sur Play 5 les gars. Il y aura des vidéos sur ce jeu. Il y aura carrière. Je vous dis déjà, si vous écoutez ces vidéos jusqu'à la fin, je vous dis il y aura combien de carrière. Angleterre,
Allemagne, Italie et une bonus. Et la joueur. Peut-être. Sinon j'en fais que 3. Il y aura une carrière joueur, une carrière club et une en Italie. Ou en Allemagne. Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake Square. Virtua Fighter 5 Revo World Stage. Dragon Quest, je vais quand il sort le 30 octobre. Okay. 17 hiver. Lego Voyageur le 15 il sort dans 3 jours. Dans 3 jours il sort, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, il sort lundi. Regarde. Dimanche on est le 14, il sort lundi. Annapurna Interactive. Little Nightmare 3, il sort sur PS5 aussi. C'est celui-là que j'ai testé l'année dernière à la Paris Games Week. Bandai Namco. En plus, tu peux jouer à deux dans le jeu, tu peux jouer incarner soit ce personnage là à Corbeau, ou soit l'autre avec le truc dans le dos, avec la monnaie dans le dos, sur le 10 octobre. Sur Play Xbox, c'est je crois. Persona 3 Reload, Sega. Il sort le 23 octobre. Et là, ça doit être le gros jeu, les gars. À la fin, si tout à la fin, ça doit être... Les gars, si tout à la fin il y a ça, ça doit être le gros jeu, hein, je vous le dis. Le gros jeu que tout le monde attend. Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace, stay close to me. I'm coming! Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. There's no escaping your destiny. Les gars, j'avais raison, c'est Resident Evil Requiem. Il sort le 27 février 2026. Eh les gars, la vidéo sera longue, elle fera au moins 1h30. Hein. J'en sortirai quand même.
En plus, le même jour, t'as deux autres jeux de Resident Evil qui sortent sur la Nintendo Switch 2, comme Resident Evil Village édition Gold et le Resident Evil 7 édition Biohazard édition Gold. バイオハザードシリーズの完全新作が Nintendo Switch 2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードビレッジも発売されるとのことで、こちらもお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像になります。ご覧ください。Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun! I only want to fight so I can save my father's life. What I seek is a great strength, an unyielding strength for any foe, sheer strength to uphold the faith I hold dear. Above all, I need the strength to lead my people, strength enough for a queen! It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. Face my full strength. There's a man I hate so much that simply killing him will not satisfy me. For that reason, I refuse to die. I won't let you hurt her! And now warm blood is served in a crude cup. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now! For those who stand upon the final stage, I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the Divine Sovereign, that I vow to you. Le dernier jeu c'est quoi ça? Fire Emblem Fortune Wave. Sur quand? The years were long, weren't they? Have you forgotten me so soon? ご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレム万地先行の映像です。人々が熱狂する大剣闘祭を舞台に織りなす物語、一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Merci. Ah, comme je dirais, arigato gozaimasu. Voilà, ce qui conclut ma vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez suivre le Nintendo Direct, si vous voulez regarder la vidéo Nintendo Direct, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Parce que je parle de quelque chose d'intéressant dans la vidéo. Tous les jeux que j'aime bien, tous les jeux de cette vidéo qui m'intéressent, c'est Resident Evil, là, le dernier. Je ne pas sur Nintendo, mais sur Play, plutôt. Les Mario, le Metroid,
Et peut-être le donner à Donkey Kong. FIFA, ça se plaît aussi. Voilà. Si j'avais la Switch, mais je l'ai pas encore. Un jour, j'en sais très pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Sur ce, c'était attaqué pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo. Pour les prochains Nintendo Direct, on verra. La prochaine vidéo, c'est FIFA, je crois. Elle sortira demain ou après-demain. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Attack Peace.